Và nếu bạn muốn chia sẻ thêm, mình rất muốn nghe. Có một thói quen nào trong đời mà bằng cách nào và nó trả ra bằng cách nào? Câu thứ ba, ở tập nói về kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi Ngài: A Nan, tâm ở đâu? 7 lần hỏi, 7 lần A Nan trả lời, và cả 7 lần đều bị bác đi. Tâm không ở trong thân, ở ngoài thân. Vậy rốt cuộc cái tâm đó là cái gì? Câu thứ thì nói về kinh Hoa Nghiêm. Kinh nói duy thức, nghĩa là ba cõi này chỉ do tâm, pháp này chỉ do thức. Một câu kết luận rất mạnh mẽ. Câu hỏi bỏ ngỏ là bản vẽ kỹ thuật ở đâu, biến thế giới bằng cơ chế gì? Bốn câu hỏi đó, suốt mấy trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt, chưa ai gom lại trả lời được. Bây giờ, trước khi chúng ta đi tiếp, mình muốn mời bạn làm một việc rất nhỏ. Bạn thử để ý áo đang chạm vào lưng mình xem. Bạn thấy nó chưa? Cái cảm giác vải chạm da đó. Cảm giác đó đã có từ sáng tới giờ. Nó có suốt cả buổi, không hề gián đoạn một giây nào. Nhưng bạn không hề cảm thấy nó. Cho tới đúng cái giây mình vừa nhắc. Mày nãy giờ nó ở đâu? Bạn nghĩ kỹ mà xem. Nó vẫn ở đó. Da vẫn chạm vải. Dây thần kinh vẫn bảo của bạn chưa biến hiện nó ra thành một cái mà bạn nhận biết được. Tới lúc bạn giác thức mới biến hiện nó ra, và trong tích tắc cảm giác tự chủ không có gì hết cũng trở thành một phần của thế giới bạn đang sống. Cái thế giới mà bạn cảm nhận là một, không phải là toàn bộ những gì đang xảy ra. Nó chỉ là phần được thức dựng lên cho bạn thấy. Chỉ một cái áo thôi mà đã vậy. Bây giờ bạn thử nghĩ tới những chuyện lớn hơn nhiều. Chuyện bạn cho rằng người kia đang coi thường mình. Chuyện bạn tin rằng cuộc đời mình đang đi xuống. Chuyện bạn chắc chắn rằng đứa con của mình đang giận mình. Trong những chuyện đó, bao nhiêu phần là đang xảy ra thật và bao nhiêu phần là do thức dựng lên? Đó chính là câu hỏi của duy thức. Bây giờ mình quay về thế kỷ thứ tư ở Ấn Độ. Lúc đó Phật giáo đã phát triển được vài trăm năm rồi. Kinh luận nhiều vô kể, tông phái mọc lên khắp nơi, mỗi phái một pháp môn. Nghe qua thì thấy phong phú. Nhưng đứng ở vị trí của một người thật sự muốn tu thì đó là một cơn hoang mang. Có phái nghiêng hẳn về chữ không, nói mãi rồi, thành ra như thể chẳng còn gì đáng làm nữa. Có phái nghiêng hẳn về chữ có, bám chặt vào các pháp tới mức lại rơi vào chấp. Người tu đứng giữa, nghe bên nào thấy có lý, mà càng nghe càng không biết chân mình nên đặt xuống đâu. Bạn có thấy quen không? Bây giờ bạn mở điện thoại ra, 10 phút là gặp 50 lời khuyên về cách sống. Lời nào cũng đúng, lời nào cũng có người nổi tiếng đứng sau. Mà nghe xong 3 tháng, đời mình vẫn y nguyên. Lời khuyên không sai, mà là tại mình thiếu một tấm bản đồ để biết mình đang đứng ở đâu. Và bước tiếp theo thì đặt chân vào chỗ nào. Trong bối cảnh đó, có một vị Bồ Tát tên là Vô Trước. Ngài có một người em rất nổi tiếng tên là Thế Thân. Hai anh em này về sau được xem là hai công chủ của cả một dòng tư tưởng. Nhưng công việc mà Ngài Vô Trước làm thì rất đặc biệt. Ngài không lập ra một học thuyết mới. Ngài làm một việc khiêm tốn hơn nhiều, mà cũng khó hơn nhiều. Ngài lấy một sợi chỉ vàng, rồi sau tất cả những hạt ngọc quan trọng nhất đang nằm rải rác trong kinh luận Đại Thừa lại thành một chuỗi. Bộ luận đó tên là Nhiếp Đại Thừa Luận. Chữ nhiếp nghĩa là gom lại, thâu nhiếp lại, gom cả Đại Thừa vào trong một hệ thống. Bạn cứ hình dung thế này cho dễ. Trước Ngài Vô Trước, người ta có rất nhiều mảnh bản đồ. Mảnh này vẽ khu rừng, mảnh kia vẽ con sông, mảnh nọ vẽ ngọn núi. Mảnh nào cũng vẽ đúng. Nhưng không ai ghép chúng lại được. Nên không ai biết từ khu rừng đi qua con sông thì mất bao lâu. Ngài Vô Trước ghép chúng lại. Và khi ghép xong, lần đầu tiên người ta nhìn thấy toàn bộ con đường, từ chỗ một người bình thường đang đứng cho tới chỗ giác ngộ. 300 năm sau, có một nhà sư người Trung Hoa đi bộ qua sa mạc, qua dãy Thiên Sơn, sang tới tận Ấn Độ. Ông ở lại 10 mấy năm để học cho bằng được hệ thống này, rồi cõng kinh sách quay về.
Người đó là ngài Huyền Trang. Đúng vậy, chính là vị mà dân gian quen gọi là Đường Tăng. Điều mà ngài lặn lội đi tìm, cái làm ngài chấp nhận đánh cược cả mạng sống của mình, chính là bộ giáo lý mà hôm nay mình cùng bạn đi vào. Vậy tấm bản đồ đó vẽ cái gì? Nó vẽ 4 tầng. Tầng thứ nhất là cái kho nằm dưới đáy tâm mình. Tầng thứ hai là một cơ chế chạy suốt ngày đêm để sản xuất ra cảm giác về cái tôi. Tầng thứ ba là 3 cách nhìn của thế giới. Và tầng thứ tư là chuyện làm sao để đổi được cái nền mà cả đời mình đang đứng lên trên đó. Mình sẽ đi từng tầng một từ dưới lên. Tầng thứ nhất, cái kho nằm dưới đáy. Mình bắt đầu bằng một câu chuyện. Có một người mẹ, con của bà năm nay đã 40 tuổi rồi. Có gia đình riêng, có công việc ổn định. Mỗi lần nó về nhà ăn cơm, bà mừng lắm, nấu từ sáng. Vậy mà tới bữa, không hiểu vì sao, bà vẫn nói ra đúng cái câu làm nó khó chịu suốt 30 năm nay. Con thật là kém cỏi. Bà không muốn nói câu đó. Bà biết nói ra là bữa cơm sẽ nguội lạnh đi. Trước lúc nó tới, bà còn dặn lòng là hôm nay nhất định không nói. Mà miệng vẫn nói. Bạn để ý điều này. Ở đây không có chuyện thiếu hiểu biết. Bà biết cũng không có chuyện thiếu thương yêu. Bà thương con hơn ai hết. Vậy mà cái câu đó vẫn bật ra. Nhanh hơn cả ý muốn của bà. Cái gì đã nói câu đó? Kinh Pháp Cú. Ở kỳ trước mình có chia sẻ với bạn. Mở đầu bằng một câu rất mạnh. Tâm dẫn đầu các pháp. Mọi thứ đều do tâm đi trước. Câu đó đúng. Nhưng nó là một tuyên bố. Duy thức làm cái việc tiếp theo là mở nắp máy ra cho mình nhìn vào bên trong xem tâm dẫn đầu bằng cách nào. Và cái đầu tiên mình nhìn thấy khi mở nắp máy ra chính là A lại đa thức. A lại đa là phiên âm từ tiếng Phạn, nghĩa là chứa, là cất giữ. Cho nên tiếng Hán dịch là tàn thức, tức là cái thức chứa đựng. Ở kỳ nói về nhân quả, mình đã có nhắc tên nó với bạn một lần và có ví nó như ổ cứng, như đám mây. Hôm nay mình xin sửa lại cái ví von đó cho chính xác hơn. Nó không phải kho đồ, nó là kho thông dụng. Khác nhau ở chỗ nào? Kho đồ cũ thì chứa những thứ đã xong, đã chết, nằm im chờ mùi phút. Còn kho thông giống thì chứa những thứ đang chờ mong. Thứ nằm trong đó không phải là kỷ niệm, thứ nằm trong đó là khả năng. Phật học gọi những thứ nằm trong kho đó là chủng tử, nghĩa là hạt giống. Bên đây là chỗ mình bạn nghe cho kỹ, vì rất nhiều người hiểu sai chỗ này. Chủng tử không phải là đứng ở sân ga. Chủng tử là một bình thường phản ứng, là cái nếp sẵn sàng bật ra khi gặp đúng hoàn cảnh. Người mẹ trong câu chuyện lúc nãy không nhớ lại chuyện gì hết. Bà không hề nghĩ tới quá khứ. Bà chỉ đơn giản là mở miệng ra và cái nếp bật ra trước khi ý muốn của bà kịp chen vào. Mọi hoạt động của thân, của miệng, của ý đều để lại hạt giống. Học gọi tiến trình để lại đó là huân tập. Chữ huân này là chữ huân trong ướp hương. Bạn để một cái áo trong sau lấy áo ra, áo có mùi trầm. Nhìn một bông hoa, huân xuống một hạt. Khởi một niệm lành, huân xuống một hạt. Nói một câu dối, huân xuống một hạt. Không có gì mất đi hết. Không có hành vi nào là miễn phí. Rồi tới lúc đủ điều kiện, hạt giống nảy mầm, biến thành một suy nghĩ, một cảm xúc, một hành vi thể. Cái đó gọi là hiện hành, nghĩa là hiện ra và vận hành. Toàn bộ đời sống tâm lý của một con người duy thức tóm lại trong hai vế. Chủng tử sinh hiện hành còn chủng tử. Hạt giống cũng thành cây, cây lại rụng hạt xuống đất. Cứ như vậy, không ngờ một giây nào, từ lúc bạn còn nằm trong nôi cho tới lúc bạn nghe đoạn này. Bây giờ mình nói với bạn về tính chất của những hạt giống này. Trong luận thì liệt kê ra 6 tính chất, nhưng mình sẽ chỉ kể 3, là 3 cái mà mình nghĩ có ảnh hưởng trực tiếp nhất tới đời sống của mình. Tính chất thứ nhất tên chữ Hán Việt là sát na diệt. Sát na là đơn vị thời gian ngắn nhất, ngắn tới mức gần như không thể hình dung. Diệt là mất đi, nghĩa là hạt giống không hề nằm yên trong kho như một hòn đá,
Nó sinh rồi diệt, diệt rồi sinh trong từng sát na. Điều này nói lên điều gì? Nó nói rằng không hề có cái gọi là bản tính cố định. Bạn hay nghe người ta nói, mà chính mình hay nói, tính tôi nó vậy rồi, sửa không được đâu. Duy thực trả lời rằng, được không? Bạn đang thay đổi trong từng khoảnh khắc, không có một giây nào bạn đứng yên cả. Chỉ là bạn thay đổi chậm quá, chậm tới mức chính bạn không cảm nhận được. Nên bạn tưởng mình bất động, giống như dòng thác. Bạn đứng xa mà nhìn, bạn thấy một dải trăng treo trên vách núi, đứng yên mấy chục năm không đổi. Nhưng bạn lại gần thì không có một giọt nước nào là giọt nước của. Cái hình dáng thì có vẻ đứng yên, còn cái nội dung thì thay đổi hoàn toàn từng giây. Tính chất thứ hai gọi là quả cầu hữu. Nghe hơi khó hiểu, nhưng ý thì đơn giản. Cái hạt giống trổ ra quả thì bản thân nó vẫn còn nguyên. Nó không hề mất đi sau khi đã sinh ra kết quả. Chỗ này quan trọng lắm. Bạn à, bạn có nghe câu này bao giờ chưa? Giận thì cứ xả ra cho nhẹ người, đừng dồn nén. Nghe rất hợp lý. Nhưng theo duy thức thì chuyện xảy ra không phải như vậy. Khi bạn phát ra một cơn giận, hạt giống giận cũ không hề vơi đi một chút nào. Nó vẫn nằm nguyên đó. Mà đồng thời, cái cơn giận vừa phát ra đó lại cuốn xuống một hạt giống mới nữa. Bạn thử hình dung một bãi cỏ. Bạn đi qua một lần, cỏ dạt ra rồi lại dựng lên, không thấy gì. Đi trăm lần thì thành một khối mòn. Đi ngàn lần thì thành đường cái. Và tới lúc đã thành đường cái rồi thì chân tự đâu không kịp nghĩ gì hết. Đó là lý do vì sao càng nổi nóng lại càng dễ nổi nóng. Vì sao người hay lo âu thì càng ngày càng lo nhiều hơn. Vì sao một người đóng ven than thở thì mở miệng ra là than, dù hôm đó chẳng có chuyện gì đáng than. Không phải tại tính người ta xấu, là tại con đường đã mòn quá rồi. Tính chất thứ ba gọi là đại chúng duyên. Đại là chờ đợi, nghĩa là hạt giống nằm đó, nhưng nó không tự nhiên lên được. Nó phải chờ đủ duyên, đủ điều kiện bên ngoài thì mới nảy mầm. Trong lòng bạn có thể đang có một hạt giống nóng này rất nặng, nhưng nếu hôm nay không ai chọc vào, không có áp lực nào kích hoạt, thì hạt đó nằm im và bạn sống trọn một ngày rất hiền lành. Và đây là chỗ mà mình thấy duy thức nhân từ nhất. Nó có nghĩa là chuyện này không phải định mệnh. Có hạt giống không có nghĩa là chắc chắn sẽ trổ. Bạn không đổi được cái đã gieo trong quá khứ, nhưng bạn hoàn toàn có thể can thiệp vào điều kiện của hiện tại. Bạn chọn được chỗ mình ngồi, chọn được người mình gặp thường xuyên, chọn được cái mình nghe mỗi tối trước khi ngủ. Người xưa nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hóa ra không phải là một câu răn dạy đạo đức. Đó là một mô tả rất chính xác về cơ chế. Bây giờ mình muốn kể cho bạn nghe một chuyện của khoa học. Và mình nghĩ đây là chỗ đáng kinh ngạc nhất trong cả kỳ này. Suốt gần một thế kỷ, người ta tin rằng trí nhớ hoạt động giống như viết vào cuốn sổ. Bạn trải qua một chuyện, não ghi nó xuống, mực khô lại, và từ đó về sau mỗi lần nhớ là mỗi lần mở sổ ra đọc. Nhưng vào khoảng năm 2000, một nhà nghiên cứu tên là Karim Nader làm việc trong phòng thí nghiệm của Joseph Ledoux ở Đại học New York phát hiện ra một chuyện khác hẳn. Ông thấy rằng khi một ký ức được gợi lại, nó không nằm yên, nó quay trở về trạng thái mềm, không ổn định. Và để nó tồn tại tiếp, bộ não bắt buộc phải ghi nó xuống một lần nữa. Hiện tượng này về sau được gọi là tái củng cố trí nhớ. Bạn hiểu điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa là mỗi lần bạn nhớ lại chuyện người kia làm bạn tổn thương 20 năm trước, bạn không hề mở lại phim cũ. Bạn đang quay lại phim đó bằng máy quay của ngày hôm nay. Cái bản ký ức mà bạn cất trở lại vào kho sau lần nhớ đó đã vết vào của tâm trạng bạn hôm nay rồi. Nếu hôm nay bạn đang cay đắng, bạn vừa ghi đè lên nó một lớp cay đắng mới. Nếu hôm nay bạn đang bình an, bạn vừa ghi xuống một bản chịu hơn chút. Bạn nghĩ kỹ mà xem. Cái mà bạn tưởng là quá khứ đứng yên, thực ra bạn đang sửa nó mỗi ngày mà bạn không biết. Bây giờ bạn nằm cách nhau hai câu. Nhà khoa học nói, ký ức được củng cố lại mỗi lần được gợi ra.
Ngài vô trước ở thế kỷ thứ tư viết chủng tử sinh hiện hành quân chủng tử. Đó là hai vòng của cùng một bánh xe. Đến đây có thể bạn sẽ có nghi vấn rất lớn. Nếu có một cái kho chứa hết mọi thứ của mình, theo mình từ đời này sang đời khác, thì cái kho đó chẳng phải chỉ là linh hồn hay sao? Vậy hóa ra Đức Phật nói vô ngã, rồi mấy trăm năm sau đệ tử ngài lại âm thầm đưa linh hồn quay trở lại trong kiếp sống. Đây là câu hỏi hay nhất trong cả kỳ này, và ngài trước đã lượng trước đó, nên trong luận ngài phân biệt rất nghiêm khắc. A lại đa thức tuyệt đối không phải là linh hồn, vì ba lý do. Thứ nhất, nó vô thường. Linh hồn theo quan niệm cũ thì bất biến, đời đời không đổi. Còn A lại đa thì sinh diệt trong từng sát na. Có một câu tả nó rất hay trong luận của ngài Thế Thân. Mình đọc nguyên văn Hán Việt cho bạn nghe. Hằng chuyển như một lưu. Hằng là luôn luôn, chuyển là chuyển động. Một lưu là dòng thác đổ, luôn luôn chảy như dòng thác. Bạn thấy chữ này chọn khéo tới mức nào không? Một dòng thác thì vừa có vẻ thường hàng, dịch mấy chục năm vẫn thấy nó ở đó, lại vừa không có một dòng nước nào ở nguyên chỗ cũ. Nó không phải một dòng, nó là một dòng chảy. Thứ hai, nó vô ngã, trong đó không có ai lực trụ mình. Nó chỉ là vô số hạt giống vận hành cùng nhau của hành động. Nó không thể nói tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia. Nó chỉ trung thực đặt ra cái để được dẹp vào, giống như bạn không thể trách một con tàu thật thể khác, chứ không phải chỉ là cách mà trong đời của và đây là điểm quan trọng nhất. Nó chuyển hóa được, linh hồn thì không sửa được vì nó bất biến. Còn A lại gia thì chính vì nó vô thường, chính vì nó do duyên mà thành, nên nó mới sửa được. Cái tính chất làm nó trở thành gốc rễ của luân hồi cũng chính là cái tính chất mở ra cánh cửa giải thoát. Cho nên bạn thấy đó, câu hỏi bỏ ngỏ từ kỳ nói về thời trước Đức Phật, hôm nay có câu trả lời: ai đang luân hồi? Không có ai cả, chỉ có một dòng chảy đang tiếp diễn, mang theo toàn bộ thông tin của những gì đã xảy ra, và cứ thế trổ ra hình hài mới. Không có người đi, chỉ có bước chân đang đi. Nhưng đây mình muốn nói thêm một chuyện, vì mình biết có bạn đã nghe tập về Carl Jung của kênh mình, nghe tới cái kho nằm dưới đáy tâm, chắc sẽ có bạn nghĩ ngay tới vô thức tập thể mà Dũng nói. Hai cái này giống nhau thật, và giống ở một chỗ rất căn bản. Cả hai đều nói rằng phần mà mình ý thức được chỉ là chớp của tảng văn, còn phần quyết định phần lớn đời sống của mình thì nằm chìm ở dưới. Nhưng mình muốn bạn để ý chỗ khác nhau, vì chỗ khác nhau này mới thú vị. Dùng xem vô thức tập thể là kho chứa những mẫu hình cổ xưa mà cả loài người thừa hữu. Nó có tính di truyền, có tính chung, nó là cái mình nhận được. Còn A lại đa thì khác, nó là dòng chảy của những hạt giống do chính hành vi của mình vun vào. Nó không phải cái mình nhận được, nó là cái mình đang làm ra ngay lúc này bằng từng ý niệm. Và khác nhau lớn nhất nằm ở chỗ này. Nhưng nói mục tiêu là hòa giải với vô thức, làm bạn với nó, đưa nó ra ánh sáng. Nhưng duy thức thì nói xa hơn một bước nữa. Duy thức nói cái kho đó chuyển hóa được tận gốc, không chỉ làm hòa với nó mà thay đổi hẳn thành phần bên trong nó. Đó là một kỳ vọng lớn hơn nhiều, và phần cuối của tập này mình sẽ nói với bạn về việc đó. Nhưng trước đã, mình phải giới thiệu với bạn một nhân vật nữa. Nhân vật này, theo mình, là nhân vật đáng gờm nhất trong toàn bộ duy thức. Tầng thứ hai, người gác cổng không bao giờ ngủ. Trong duy thức, tâm thức con người được chia làm 8 phần, gọi là tám thức. Bạn không cần nhớ hết 8 cái, bạn chỉ cần hình dung một công ty là đủ. 5 thức đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, giống như 5 nhân viên lễ tân. Việc của họ rất đơn giản: nhận tín hiệu và chuyển vào trong. Mắt chỉ nhận ánh sáng, nó không biết cái nó thấy là bông hoa hay con rắn. Tai chỉ nhận sóng âm, nó không biết đó là tiếng mẹ gọi hay tiếng xe. Họ không phán xét gì hết, chỉ chuyển dữ liệu. Thức thứ sáu là ý thức, giống
Based on resources. The key to activity and context of theory. Use the same people like a big with very close a big case. They found a big fish, okay? It's not going to happen like this, method, right? Now come to a short cycle to review our number, execution, and application. So 30 days, first 30 days, second 30 days, and third 30 days. So total 90 days, and then cycle. So the first 30 days is very important. You can activate set up goals and build a scoreboard, your activity. And you can accelerate it in the second phase, review weekly, improve, and excellent activity. So let's give it. Kids with the system, they learn starting from scratch. Guess what? For 3 kids go to different university, literally they save $300,000 tuition and know how to utilize the money to make something happen and build a whole family about 15 million assets right now. Can you imagine in our business, she's not a big builder yet, not a CEO yet, not an EMD yet, okay? Just an SMD start to build SMD, but the cash flow accumulated hit $1 million. And guess what? Where else you can find a platform, a solution, for those people who do not have any experience, don't even say about English, even Chinese is very hard to understand, but they can make it in the business. Last but not least, one of the case study we really want to share with all of you. And here is the main thing. If you do it like a one team, one stop solution, and a one family transformation. This is a whole family in Colorado, like as an MD level. And guess what? They only have W-2 income before. But guess what? Through our business, they not only do the family finance tax planning, and for the girl who will go to culinary, this semester, they got a 50% of financial aid. Not only that, they build a business together and they open an office in Denver. So as a marketing director, not only she is confident with the financial future and the security,
Also, the next generation, she's a freshman in Korea, just past 18 years old. And guess what? She joined the business and she's going to take a license and everything. So in this business, they really, provide the platform for all of us, help each other as a family and those people you care. So last but not least, just get out of our box, okay? Know our platform. You have to learn how to leverage. Our job is to turn leverage into results. So hopefully what I will share with all of you today, and you can put it into action and show the results next week. All right? Thanks for your attention. Thank you. So much. Thank you so much, wonderful. It's amazing because thanks for reminding us again. It's like going back to the domain that we have at school, right? And then we already were reminded again that, behavior, why have we joined the business? What do we want to learn? The business, but then we're going to apply as we learn and get integrated solutions for our clients. So we want to look at the short-term goals and their long-term goals, and then we integrate the solutions to what they need. We're also reminded that we leverage or we borrow experience from our leaders. A lot of us have done GX not because we know what to do, but we've leveraged on our leaders, and then we grow as we learn, we grow as we offer the solution, and we become leaders as we duplicate. I'm looking forward to implementing it next week so I can be a Kahuna eventually. And the next trailer for tonight is so much open for it's one of it's been a so there were 2 months here in the BSC, and I want us to we're also going to be learning less needed and continue to pay attention. Thank you as I welcome Kelly too. Hi. Okay. Can you hear me? Good evening. What a wonderful sharing from Dr. Jen Chuang. She shared with us, a $1 million earner lady shared with us and teach us how to make millions. And I have not made $1 million yet, but I want to make $1 million. And what she shared with you is on the PhD level, which is a doctor level. But I will share with you in a PhD level. It's called public high school diploma level. Okay. So I'll share. All right. So my name is Kevin. I've been in the business for 23 years. And I live in Atlanta, Georgia. Today, my topic I want to share with you is 30-day relentless, and also how can you keep this consistency? It's the key. So that's my topic today. Talk about 30 days relentless. And I've been doing this for many, many months. Kevin, your mic keeps going in and out. Can you hear me, my sister Kimmy? It keeps going in and out. All right, it keeps going in and out. Okay, better now. Thank you. Better now? Yes, you can hear me. Okay. How about my look? Is that better now? No. All right, because you're my sister. All these people right here agree with me. I look better, okay? So what I'm going to share with you is 30 days relentless. Before you want to finish up your 30 days relentless, you got to be persistent. All right? Persistent. What is a persistent? That means that you are never give up. Another word is they said stubbornness. If you are persistent, that's a nicer word. But if it's not, it's called stubbornness, right? So you have to know what you're doing and you work on this, okay? So the first one before that, you continue persistent in anything. You got to know what is your purpose. So purpose is your goal, what you try to achieve. Looking at this, I set up my goal and I shared this. I said, my goal is to earn $1 million a year by May 31st.
2027 by building and developing a strong, productive financial services organization. So the first thing first, you have to know exactly what you want. So let's say you whatever you want in life, you have to put it out, and you have to have a deadline, knowing why you want it, have a plan of action, and stay focused despite the setback. A lot of times that some people who say that I want to hit my goal, but setback coming in, setback, it doesn't mean it's a failure. Setback, it just gives you a chance to try that again. Well, the purpose is have to be very clear. Okay. So, and then the second thing that for you to continue with your persistency, you have to have a desire. What is a desire? Desire is a desire starting point of the achievement. Now, do you have the burning desire? That means, do you want it bad enough? A lot of times that we want something, but we don't want bad enough. So you need to have a burning desire. If you have what we call small desire, will give you a small flame. But if you have burning desire, will give you a strong fire. So whatever you want, you have to want it bad. Okay. Number three, you have to be self-reliance. So you have to depend on yourself. So self-reliant is believe in yourself and depend on your judgment, ability, and effort to move forward. Don't depend on other people approval before taking responsibility on your own success. A lot of people try to ask somebody that, hey, should I do this? Why we need to be get approved by somebody? You look at this, don't ask for permission to fly. The wings are yours and the sky is belong to no one. So you don't have to ask permission. You want to do it. You want to change the life. You decide to do it. And how bad do you want? It is up to you. Okay. Number four, you need to have a plan. So a lot of time people say that, oh, I want to have $1 million, but I don't have a plan of action. How do you get 1 million and you don't have a plan? So looking at this plan, you have to create a plan. But the reality of the plans, whatever we create, it's not going smoothly. Just like this morning, I left my house at 7:15. I supposed to get here by 7:45, but traffic coming in, somebody coming in, and then I almost got here at 8 o'clock. So a lot of times that whatever your plans are, somebody screwed it up. But you know what? So you have to stay on your plan. So you have to have what? Plan A, plan B, plan C, right? So definite plan. What's the action do you take? What am I going to do? Who? How much am I going to do? When am I going to do it? Who can help me? Looking at your team, if you want to hit certain number, looking at your team, who can help you? How will I measure my result? What will change if my plan is not working? So do you have plan A? Do you have plan B? Do you have plan C, plan D, plan E, plan F? Until you make that happen, your plan can change, but your goal stay the same. Right? So it's not that because that uh, your plan don't work and you change your goal. You said that, you know what? If my plan don't work, so I decide to change my goal. Either you stretch your vision, increase your income to hit your dream, or you're reducing your dream to fit into your income. And it's up to you, right? So I'm looking at that. My plan to hit $1 million call, $1 million roadmap. What I need to do, I break it down from now to May. Break it out every single month. I've been doing 50,000 point production myself. Nothing changed. Now I need to change on my team side. So what I need to do is to call my team, find out who passed the license, what need to improve. So my licensing is every single month. I need to have a new license member coming out for my team. A license member, regardless what happened, I need to have a license every single month. I have a plan of action. So you also need to have what we call accurate knowledge too. What's accurate knowledge?
It's an antidote of. So it's not about guessing. So what is accurate knowledge? Correct, reliable, useful information about what you're doing. Assumption is not accurate knowledge. You don't have to know everything. You know what would they call assuming? What is it? Assume? Assume is guessing, right? How is that spelled? Assume is called make an ass out of you and me. That's what it means. Okay, so don't assume. And then you need to have cooperation. Who working with you? Who working with you? Who can generate a point? Who can get the team? Who can train the team? We need to work on that. Not only that, you also work with somebody that you know here too. Even though you work in an office right here, your cooperation is everything. A lot of time that when you're working together with somebody, don't be too picky. Don't be too difficult. So we all working together with someone as soon as you start from school all the way to you get married. The day that I was married, my wife, the first day I was married her, you know what? She picked on me. I picked on her because we all have different habits. We grew up in a different family for 20 something years and I got married to my wife. So she picked on the way I brush my teeth. And she picked on the way I eat. And then I got upset with her. I picked back on her. But you know what? We can work together to top. Operation is everything. Working together with other people toward common goal, where everyone contribute and help each other succeed. How about the next one called willpower? You're willing to go to work. A lot of time people say they want the money, but they don't want to work. They say that, can you find me something to make a lot of money and don't have to go to work? Huh? So I said, there's no such a thing. Uh, you make a lot of money and you don't have to go to work. Or no such a thing to the young lady say that I want to looking for the handsome, tall, rich, and gentle. There's no such a thing like that. Either tall and handsome but broke, right? So you have to pick one. Willpower, the willpower, control your thought, emotion, and action. You can do that because the body is yours, the mind is yours. Willpower is a mental strength to make good choice and stay committed to your goal, even if life is always hard. But you have to have a mental toughness. You have to learn how to control your power. And then last but not least, it's called habit. Now, all of us have habits. Now, you want to change your life, you want to change better, you have to create a new habit. Habit is not good or bad. It's just a habit is something that you repeatedly doing every single day. It become automatic, right? For example, you pull out from your driveway, you normally turn right. Then every single time you pull out your driveway, you turn right. One day you try to turn left. Guess what happened? You feel kind of weird, right? Or in the morning that when you get up and I try to shave my if I have any, so I try to shave my facial hair from the right to the left. Now the day that I try to shave from the left to the right, I feel kind of weird. But if I keep doing like that every single day for the next 30 days, guess what happened? Shaving from the left to the right become very normal. If you're the one who always late, you always didn't show up, and then you show up one day, you feel like very weird, right? But it's kind of weird. But until you make a commitment to show up every single day, then you will become a different person. That's why some of the people want to lose some weight, and they say that, oh, eating salad is good, you will lose some weight. But eating one bowl of salad won't get you lose weight. Maybe that day you feel a little bit better, but you don't lose weight until you every day you eat salad, you will lose weight. Same thing with eating meat. If you eat meat one time, eat one hamburger, you won't gain too much weight. Maybe a little bit that you don't even know. But every day like this, eating a hamburger and you're eating chocolate, candy like that, I'm sure you will gain some weight and you don't recognize it. You're gonna say that I'm just baked bone. No, you're not baked bone.
right? So habit will change you. If you want to make money, you have to create some good habits. A bad habit will make you lose. What's a habit? A habit is a behavior that you repeat so often, become almost automatic that you don't even know that you are like that. It can be good or bad. How to develop habit? You repeat an action repeatedly, it's become easy. Eventually, it's become automatic. Let me say something on this one. When you build a habit, good habit will make a big income for you. Saving money is a habit. Spending money is also a habit. You also have a habit of coming late too. It's not. It's just something that you do all the time. And to win in this business right here, we have to have a habit to tell us what to do. All our lives, so many people who have a job working for somebody, and they always got people tell them what to do. They tell them what time you have to show up, what time you leave, how much work you have to perform, and for you to get paid little like that. And they've been told so many years. They cannot change that. When they coming into the business, you know, guess what happened? Nobody tell them what to do. I tell them do something. They said that I'm on my own business. Don't tell me what to do. Right? Don't be too pushy. So they leave you alone, but you don't have ability to control yourself. You don't have ability to tell yourself to go to work because most of the time, 99% of the time that the people, when they tell themselves to go to work, guess what they do? They do nothing because nothing is more comfortable than doing something. And they go back, they stay, and they don't go to work, and they always expecting to make big income. And they say that this business don't work. The business work. Sandra is a person who makes more than $1 million a year. And of course, me, I have not made $1 million a year, but collectively, we make several million in the business. And I just found out yesterday from WFG, they put out the brochure from 2001 all the way to 2023. It's on WFG store. It shows that WFG have more than 2,093 people by 2023 have earned collectively over $1 million, 2,000 plus. That means that this company produce a lot of people who make millions of dollars. And how come other people say it don't work? It just don't work for you. It worked for 2,000 plus, but it's not work for you. And we have to do something about it. Okay. So that's why 30 days is relentless. It's very important for us to practice our new good habit. And I look around right here, I see the team here. You know, we have the whole entire group that every single day our team right here go to work and we post it. We create the momentum for Atlanta Financial Center. I want Atlanta Financial Center scream out and give you a big round of applause because of the 30 days that make us change big time. Okay. And not only that, continue. We're gonna not only do it 30 days, we're gonna do it 90 days. We're gonna build a new winning habits. Thank you very much for letting me share. My name is Kevin too. Thank you so much, Kevin. Thank you. Thank you so much. As we work on the 30-day relentless, from the things that I took from what Kevin, spoke about, one question I want to ask us is, how big is your desire? How big is it? Because for the next 30 days, some are going to actually hit Rising Kahuna, some are going to hit Big Kahuna, some are going to have, GX. So I want us to, be intentional about it, and then we make those goals. Self-reliance, yes, you don't need anyone's permission to fly. So you need to believe in yourself. Your trainers believe in you. They have a better vision, they see you greater than who you are right now. And let's make those plans achievable. What are those things we're going to put in place? Thank God we have the
30-day relentless tracker that we're all going to be using to monitor our numbers. Let's be consistent with it. And definitely, I do not want to reduce my dream to fit my income. I do not want to do that. Now, he also mentioned the accurate knowledge. And the same thing that, Dr. Jan mentioned, we have that accurate knowledge to be able to apply, to give our clients the right solution at every point in time. And we're also going to be working as a team. We have, we're working in cooperation, in collaboration to make sure that we all achieve our goal. What's your willpower? Now, the habits, that is very important because that's what will help us for the next 30 days, the next 90 days. So we can all get that t-shirt, we can all reach our goal. And it's really, really amazing. I'm so excited because everything we've learned tonight, we're all going to implement it. I hope so. And we'll all see you at the top. Thank you so much. Thanks, you. Good to go. It's actually me. She didn't say what she wanted to, but I put Ferrari that she wants to pull up. It's not there. It's just that. What is that? Extract. That's what the fuck with the yeah, these are my notes there. Good job, Moji. Congratulations. Just wanna incorporate.
Đó, cho bự bự không à. Đây, 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 đây. Em thì bác nói cho nên tôi muốn là người không biết đó. Ông làm lên, ông